Novemba ya tariki 15 naguo mwaka wa 2023 ayiko ni mwe kuhithande no matiko ithoro na atakire ganjeire ho ni gwiraga wega atige kia guhane guturire gwikarire gitege kia Amerika ni gwirire atuna cihanda wega mathaa maya ni gukagumenyithia utore bũrũri wa Kenya watinda ukigariura ni muhoko wakwa no atindia thayo na unani ni ndagiuka na gitio kinene gucagucia njungwa yaku gumenyithia utore bũrũri wa Kenya wagitinda ukigariura guku ni kwa Muthingi TV no mbere ndaya reke tombe tumukire mamwe ma maria tukuhaririirie. Na harĩ mamwe ma maria tukuhaririirie ni ati tuko na shares value atagawa hiyo ni fluctuative ya bilioni ingine 28 karibu, ukiongeza hizi pesa zote ni bilioni 50 zaidi. Rũhonge rwa kũramata indo iria itarĩ na ene nĩ rugĩte atĩ rwĩ na mũigana wa ciringi bilioni 50 gũkũ makiuga atĩ mũigana wa ciringi bilioni 31 harĩ mbeca baribari. His Excellency the President is a nation's chief ambassador and chief executive officer. The conduct of foreign affairs is one of the executive powers expressly vested in him. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaura gutetera icera ria president mabũrũri-inĩ matiganĩte akiuga atĩ icera rĩu nĩ rĩrehete mũigana wa ciringi tiririoni 2 gũkũ bũrũri-inĩ. Njikanĩrio ya mĩario gũthamaka mbunge-inĩ rĩrĩ ambunge marũkire kwarĩrĩria ndũmĩrĩri ya president ĩrĩa eriga gũtamania nĩ igoti rĩa Eldoret kũrekereria mwĩkũĩrwo mũnene Ibrahim Rotich na ũrĩa ũrekwĩrwo kũraga mũteng'eri Agnes Tirop na mũigana wa ciringi 400,000. Mutamburuko ura gukinyana na njira ya imwe kwa imwe niyo live transmission turamemerekia kuma guko muciĩ munene wa Kenya Nairobi. Itikira kwa ni ithuĩ kũrĩ mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, kũrĩ mwena wa YouTube ni @Muthingi TV. Na wona watu tigena ndũmĩrĩri yaku nguhĩ kũu nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩamũkĩra mahinda mothe niĩ nawe twacemania na ujete Kariuki wa Nduati ni gukorwo ngĩtĩka tukwanjĩrĩria na riboti kuma kaunti namba 21 na nĩ atĩ kĩmako nĩ gĩtũngirie aikari a itũra rĩa Maragwa gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Murang'a kũrũmĩrĩra kana kĩmako kĩrĩa gĩcũngĩrĩirio nĩ gũkorwo makĩmenya atĩ ngari ĩmwe na ĩrĩa yuma mwena ũcio ĩgũkorwo ĩkuĩte kana ĩkuonekanire ĩkuĩte ndigiri iria itanyĩkana irerĩkana atĩ igũthĩnjĩirwo mwena ũcio na igũthiaga kwendio. Kũringana na ikaria nĩ matarĩirie atĩ ngari ĩno nĩ ĩrĩa ĩgũkwamĩte ĩkorirwo ĩgĩtia ũteithio na nĩ thutha wa gukorwo igithiribana kwaga guthie na hĩndĩ ĩrĩa aikari mathire guteithĩrĩria ngari ĩno nĩguo maiguire kĩhera kĩũru gĩkiuma ngari-inĩ ĩyo. Nĩ kumania na ũndũ ũcio makorirwo makĩenda kũmenya nĩkĩ ngari ĩyo ĩgũkuĩte na thutha wa ũthuthuria mamenya atĩ nĩ nyama cia ndigiri ĩgũkuĩte. Nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie makorwo magĩta maabitha a borithi itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ maikia ngono ndereba oro hamwe na andũ arĩa mauma ngari-inĩ ĩyo ta ũrĩa Esther wa Njogu aratarĩria. Kĩmako nĩ gĩtũngire aikari a itũra rĩa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a ũũ nĩ thutha wa kũhithũkia ndigiri 30 mũciĩ-inĩ ũmwe irĩ thĩnje. Gĩko gĩkĩ kĩmenyirwo nĩ aikari arĩa mekũgeragia gũteithia ngari ĩmwe ĩrĩa ĩkũremereirwo mũtondo-inĩ ĩkuĩte nyama. Mũhera ũrĩa ũkumaga ngari-inĩ ĩno nĩguo ũtũmire aikari mamenyithie maabitha a borithi na hau ndereba wa ngari ĩyo aikio ngono. Kũringana na Gĩtonga ũrĩa nĩ mũnini wa kamĩcina mwena wa Maragwa ugĩte atĩ thutha wa mwĩkũĩrwo ũcio gwĩkwo ũthuthuria ahithũrĩtie atĩ nyama ĩyo ĩgũtwaragwo mwena wa Kayore kaunti-inĩ ya Nairobi na megũkuĩte ndigiri 30. Kwa kuoji zaidi tulifahamishwa kwamba na yule dereva sasa ambaye tuliweza kumnasa kwamba ile nyama ilikuwa inasafirishwa hadi sehemu ya Kayole Kona Nairobi, na kwamba ni kazi ambayo hufanyika mara kwa mara. Tuliweza kuhesabu vichwa vile ambavyo vilikuwa pale, tukaona kwamba tukahesabu vichwa kama 30 pale vya punda. Riboti kuma kũrĩ aikari nĩ atĩ matirĩ metĩkia atĩ biashara ta ĩno no ĩthiĩ na mbere gũkũ kuona matirĩ mona kĩndũ ta gĩkĩ. Leo tumejionea wazi ati vile ilivyo, ati ni wazi ati kuna punda zilitoroka mahali fulani na zikaletwa mahali hapa. Nimestuka na nikastukia mwenye kuibua hizo punda.
Riu makiuria thirikari nene hamwe na Kithure Kindiki guteithiriria kuhurana na biashara ino kuona ndigiri ici irari na mwihoko kuri mwene no hindi riu no hathara aratara. Na nikastukia mwenye kuibua hizo punda sababu kama yeye ni mkulima wa kiasi, sasa ameingiza hasara kubwa. Serikali itusaidie kwa njia nzuri, hata waziri wetu wa ulinzi atulinde security Mr. Kindiki to take full responsibility, because what is happening is not only in this area, it's across the board. So it's now his work to do all what is within his docket to make sure that people are living in peace. Handu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo Wambui wa Maina. Haya ni riboti njega tukiharirio ni mundu gwitwo Esther Maina na kuria kaunti-ini ya Murang'a. Maundu makihana uguo na kuria makorirwo makihithukia ngari iria kurerikana ati gukuite nyama cia ndigiri ririo thuthuria baraginya wambikitwo. Riu tukiuma maundu-ini macio tuthie riboti-ini ingi. Mwaria wa thirikari guku bururi-ini noria oikaine ta Isaac Mwaura muthenya wa umuthi nagire na kigomano giake kia mbere na makiria kwereria andiki a mohoro hamwe na bururi na njira nene na kuria akorirwo kereria bururi rita mbere kuma hindi iria amurirwo gukorwo akiorera giturwa giki. Kuringana na Mwaura ni atariria ati thirikari ya President William Ruto ni thiete na mbere na ukinyukia makinya maria eguo ni gukorwo gikinyukia itemini ria kuriukia economy ya bururi wa Kenya. No na gukiri uguo ni ateteire thabari ndaya iria ikoretwo kana thabari nyingiri ikoretwo igithio ni President William Ruto, akiuga ati ni ikoretwo iri kiguni kuona ati riu ni icokereirie makiria ma ciringi tiririoni igiri kuri guko kana kuri bururi. Riu thiete na mbere na kuria a Kenya metikire gukorwo na uigiririki oro hamwe na kumukorwo make President kahinda niguo korwo gitungata moingi na makiria bururi wa Kenya itemini ria gukinyanira maria endekithitie. Mundu gwitwo ti wa irimu wa Kimani ni atindakirwo maria na riboti ino na atuhariria na njira ithiranite. Mwaria wa thirikari guku bururi-ini Ndagitari Isaac Mwaura nerekereirie ndumiriri yake ya mbere muthenya wa umuthi kumariria athurirwo ni Ndagitari William Ruto ta mwaria wa thirikari ya Kenya Kwanza. We were appointed on the 4th of October and we have been taking time to settle down. Mwaura ambiriirie na gutetera thabari cia mutongoria wa bururi akiuga icera riake mabũrũri-inĩ ma nanja 39 ni mateithĩrĩirie hanene harĩ kumatia ndugu ya Kenya na mabũrũri ma nanja ũndũ ũrĩa ũgũteithĩrĩria kwarahũra economy ya bururi. As far back as 2014, I was on record then as I was a member of parliament saying whoever will be president in 2022 we have no country to run. That's the truth. So at least we are trying to stop, and that's why you are seeing the president moving from one country to another to find new ways of financing. Kuona ati bururi ni urekorete haceke ni undu wa gukombaga kuma nanja, Mwaura ni ugite ati kwina bata gutumaga mutongoria wa bururi andu hama ambassador aria matumagwo hau gabere nginyagia riu a Kenya makiria ma 35,000 ni merigirwo kuona mawira mabũrũri-inĩ ma nanja guhitukira thabari ici cia William. We have had the benefits of almost close to 2 trillion shillings that have been sealed in terms of MOUs. And you'll ask the question, then why can't the ambassadors do it? No, it's not that simple, ladies and gentlemen. You have to give that thrust as the president when he is committed and when he shows up. The power of showing up, it's really very important. And it is important because Kenya does not have a lot of fiscal headroom, if you know what I'm talking about, because we borrowed a lot. So we need to find other ways through PPPs, public-private partnerships, and all of such, so that then we are able to leverage on new ways of financing our development. Na hari uhoro uria ukoretwo kirerakira a Kenya wegie garama ya iguru ya muturire, Isaac Mwaura ni athinyiririe a Kenya ukiriria thirikari no ya Kenya Kwanza amu ikioya wathani yakorire ikabu itari onake na gwa kahinda ka miaka 2 a Kenya ni megukorwo makina rwimbo rugi. We are trying to get and President William Ruto and the Kenya Kwanza administration, the government has actually been able to do quite well in terms of ensuring that we don't sink further. It would have been much, much worse. So I really want to call upon Kenyans to vumilia.
so that we really stabilize things. In the next 2 years or so, 1 to 2 years, we for sure will start seeing changes. Mwaria uyu mweru wa thirikari ni acokeria Kenya ngatho aria othe maroire itemi hari uhandi wa miti, akiuga kioneki kia uhandi wa miti bilioni 15 akiri oho nginya riu. Ladies and gentlemen, I really want to thank all Kenyans of all walks of life who showed up, who are doing a great job by investing into the future. So we must really commend Kenyans that they actually were able to do so, and it was also very impressive to see even the members of the opposition or Azimio also joining, because this is nothing to do with politics. This is basically a national endeavor. Mwaura ndanaga kugweta uria thirikari ya Kenya Kwanza ikita hari makiria ya mwaka umwe wathanini, no kioria ni riri ihi a Kenya nimegwetera makiria ma mwaka ungi umwe niguo ngarama ya iguru ya muturire koro igikuruka. Ngeribotera Muthingi TV kuma mucii munene wa Nairobi, Geto Wairimu wa Kimani. Haya, gatho cia mwanya mundu gwitoti Wairimu wa Kimani ni undu wa riboti iyo. Na riu tukiuma riboti ni yo tuthi na mbere ni ati bunge ya gibururi ari nduko ya keri umuthi ni mathire na mbere na guthurima ndumiriri ya President William Ruto niria erega kurekereria tariki 9 ni kuga ni kiumia kihituku na kuri aririe bururi wa Kenya kugerera bunge ya gibururi. Gukiri uguo ni ndereti icokire kana icokire kurehe warimu ni amu atongoria amwe na makiri a bunge ni monekanire kunyita na njira nene baru riboti ino gukwa gimakionekana kuga ati ndirari na wigiririki kuona ati maundu maingi na mwale eranire ndakoretwo githingatithia na taurie muina wa mucwe aratariria ati ni ati riu uhoro wigie thogora wa muturire ni wonekanire gukorwo ugitundeberio na njira nene a Kenya magithi na mbere na kugirika kumanaga na kubata kwa ngarama ino na njira nene. Ndugamano ni yumiririe bunge-ini ya gibũrũri gatagati ka bunge hindi ya guthurima ndereti ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto, amwe ao makimenyita mbaru na aria angi makimitianiria. Junet Mohamed akimitianiria na kuga atwarithirie na mbere ciraniro uko wa Kenya magithiaga na mbere na guthinika ni kwambatira gwa thogora wa muturire. I almost thought that the president is relaunching his UDA manifesto again for the second time, Madam Speaker, because the whole speech was full of promises, promise after promise. Mbunge wa Oljororok Michael Mwangi ni atenire miario ya Junet akiuga President Ruto ni akorirwo agitariria mitaratara ira thirikari yambikite urana na thogora wa muturire kwa muhiano ari ni uheani wa bataraitha ya raithi, akigweta no kwa ihinda Kenya makungwire thogora wa thi wa muturire. By subsidizing production rather than consumption is working, and it's a matter of time that the price of food will continue reducing. We've seen the reduction of food prices. Kuona mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ni akorirwo akiranira ukuria wa bũrũri ugacirite kuona urari haceke, Junet ni atenirie ndumiriri ino na kuga ndiri na oma makiria ni mathogora ma indo kuongerereka nayo thirikari gathi na mbere na kuongerera magoti akionekana kwaga kuiganira na ndumiriri ino. I heard people saying that we have stabilized the economy. I don't understand what stabilization means. When people are suffering, the cost of living is high, the cost of food is high. Akimitetera mbunge wa Nandi Cynthia Jepkoskei akorirwo agitariria uria ekonomi ya bũrũri ikurite kuma gicunjĩ kia 4.5 mwaka-ini muhituku, naguo mwaka-ini uyu wa 2023 ikarugamira gicunjĩ kia 5.5 ikionekana kuongerereka. And Honorable Speaker, in 2022, when we were campaigning, the GDP of this country, Honorable Speaker, was 4.8. And in 2023, Honorable Speaker, which is this year, the year that the President made his presidential address, the GDP was 5.5%, Honorable Speaker. Atandi Samuel Mubuge wa Rego Songwa kurirwa kiuga mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ni ahenirie Kenya kuhetukira kumerera ati kweherio wa subsidy mathogora-ini ma maguta ni mateithiririe kugacirithia ukuria, akiuga undu uyu nduri na uma gukwa kinyitwo mbaru ni Timothy Wanyonyi uria uteanirie miario ya President igimainyi na ugacirithia wa kigina kia Hustler Fund. The President averred that withdrawal of subsidies on petroleum and fuel products had led to the stability of the economy. Madam Speaker, this is dishonesty of the highest order. Gobo ikionekana gwikia bũrũri uyu marimaini mariku, mũmbunge wa Mosop Abraham Kipsang atũgĩirie mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ni kiria augĩte ni kwambĩka mĩtaratara ya kũrogota kĩgĩna kĩiganu gĩa kũrĩha ngombo makiria cia Eurobond iria cirĩ hakuhĩ mwaka-ini ũkĩte mweri-ini wa gatandatũ.
president assured us, but by this December, we are going to make $300 million payment towards to bring down the $2 billion of the Eurobond that we owe. So Girifotera Mutingi TV Rekoni Maina wa Mushoe. Haya ni ripoti ya Maina wa Mushoe. Tuthi ripoti ni ya Shege wa Njohi. Ministry ya ugedio hamwe na ministry ya ukuigo ku bururi-ini na aria maciruga magirira umuthi ni mekinyirie na makiria mbere ya kamiti ya mwanya na makiria ya Senate temini ria gukorwo magicokia ciuria kumana na uruti wa wira wa ministry ciao hamwe na makinya maria makinyukitie ari gutigirira ati ugacerithia wa ministry kana wa ministry ici ni wakinyirana na tauria Alfred Mutua akorirwo gitariria mbere ya kamiti no ni atariria ati ministry cigire ni ikoretwo ikirutithania wira wa hamwe gutigirira ati ginyagendi aria maroka guku bururi-ini ni makorwo makiamukira utungata uria wagiriire na wagitio. Shege wa Njohi nerumanirie na gikaro kiu kia rucini rwa umuthi na tuhariria ripoti ino kuma kuria nyumba-ini ya iciriro ya Senate kuhusu shida ambayo agicokia ciuria mbere ya bunge ya Senate iguru rigie uruti wa wira wa ministry yake ya ugendi. Ndagitari Alfred Mutua ni atariirie ati thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa ministry ya ukui ni gathikite mitaratara mikinyaniru hamwe na mogaruruku niguo kugacirithia mihango ya kiharo kia ndege kia Jomo Kenyatta na makiria niguo gutigirira ati agendi aria maraingira guku bururi-ini matinacemania na mathina o mothe. Oriri gukoretwo na mateta ma ciiko cia agendi kuhahamo kiharo-ini kiu riria maraingira guku bururi-ini. And he has initiated procedures and changes that will be undertaken to make sure that the airport is operating properly in many ways, from its physical perspective to the way the operations run, to the way visitors are received. We are working closely together as one team of government and the Kenya Kwanza government, and we are going to ensure that this does not happen. Yes, definitely when people feel harassed, Oho Mutua ni atariirie ati ministry yake iri cemba gutigirira ati ni andandura ugendi guku bururi-ini makiria na njira ya kugacirithia iharo nini cia ndege, kugacirithia nyanjara cia nyamu, guthondeka mabuku maria maritaragiria mitugo na unduire wa hau kabere hamwe na uthunduri mweru niguo kuguciriria namba nene ya agendi aria marirehaga kigina guku bururi-ini. We talk about Kenya being the cradle of humanity. In Turkana is where the bones of the so-called first person was found, and we haven't marketed that place, the cradle of humanity. As Minister of Tourism, I want to concentrate. It's a low-hanging fruit. We need to put up an airstrip, improve the airstrip. We need to build up a communication center, a small museum. Let people come and see where they came from. Na kuona ati nyamu cia githaka nicio cikoragwo cinyitiriire ugendi na njira nene rimwe kaingi na kaingi ni cihutagia miturire ya andu, kuona ati ni cithukangagia indo ciao na makiria nginyagia gucungirira kura kwa mioyo yao ona kana cio kuragwo. Riu Mutua ni ateterithitie ati ministry yake ni murikite thina ucio na nginyagia riu muigana wa ciringi milioni 908 ni cirihitwo mwaka uyu kuri andu aria mahutitio ni ngucanio icio, na riu makiria ma ciringi bilioni 1.1 ni ciguthie na mbere kurihwo ona thengia wa marihi mau kurugamio hindi ya king'uki kia murimu wa COVID-19. And the first payment that was done has been done this year of 908 million has been paid out. This budget, as we stand, I have 1.1 billion available to be paid off, which I plan to pay as quickly as possible. I'm planning to find through other sources an additional 1.5 billion if Treasury agrees. We've written to them a letter. We've got some money sitting somewhere. Ona gukire uguo thirikari ni yambikite mihango ya kwandika maabitha 1,500 aria marirangagĩra nyamu icio kumana na kuhutia miturire ya andu, na riu maabitha acio mariandikagwo o mwaka na aingi ao marirutagwo ruhonge-ini rwa NYS. Pero kuambia kwamba shida ambayo tumekuwa nayo ni upungufu wa watu wa kutosha. Hivi sasa rais wetu ametupa ruhusa ya kuweza kuajiri zaidi ya karibu 1,500 wapya kwa wasimamizi. Kwa hivyo tutaanza kuajiri hivi karibuni, tutangaza wengi tutatoa kule kwa National Youth Service. Handu-ini ha Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Shege wa Njohi.
nyumba ya icirero ya Senate ugo niguo ikiuma muthenya mumuthe kana kiroko kia umuthe ngatho cia mwanya kuri mundu gwitoshege wa Wanjohi ni undu wa riboti iyo na niyo gukorwo igitutora kahinda-ini gaitu ga gwikiria no ririkana ate turakumemerekerie kuma guku mucii munene wa Kenya Nairobi no kokiania na ithu kuri mwena wa Facebook ni @Muthingi TV kuri mwena wa YouTube ni @Muthingi TV tutigire ndumiriri yaku nguhi kuni tuko tukimiamukira twambe twikiri ni turacokereria Mundu owothe ni akoragwo na nyota wa kugĩa na nyũmba no nĩ kiu o mundu akoraga agietha na nĩguo ngoro yake ĩiganĩre na nĩkĩo thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya waki na ũgemu tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na kambuni ĩmwe nene mũno thĩinĩ wa Afrika irathĩro na ĩrĩa ĩkũhingagĩria merirĩria maku mothe kuma ũgũri wa mĩgũnda waki wa nyũmba kwĩgwatĩra mawabici na maũndũ mangĩ maingĩ nyitanĩra na niĩ Wairimu wa Kimani nguhe mũcamo wa maingĩ marĩa tũkugire gũkũ na Vision Capital gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo kĩa gũtherema. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno Muthingi kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Nestled in the quiet and serene neighborhood of Makutano, just 2.8 kilometers from the Tarmac Road lies Alpha Meadows. This is a controlled gated community where you can build your city, home, or purchase for investment purposes. If you are looking for a place to call home, full of peace and quiet, with magnificent views, then Alpha Meadows is that place. To book a plot, call 0723-979797 or visit us on 4th Avenue Towers along 4th Ngong Avenue of Bishop Road. Alpha Meadows is a product of Fusion Estates. Fusion Estates, your land ownership partner. Nitoshokereria ngatho cia mwanya ni guthina mbere na kurumanira hamwe na ithu guku ni kwa Muthingi TV ngithina mbere no kumenyithia utoria bururi wa tindo kigariura munini wa president ni Rigathi wa Gachagua muthenya wa muthe ni hingurire kigomano kia 30 kia mathukuru ma waki guku bururi-ini na igongona ria ritabanirio kuria county-ini ya Mombasa na tauria mundu ugwitwo ti Ng'endo wa Njuguna ataririe ni ati munini wa president ni oritie mathukuru ma gukorwo magithingatithia githomo kiria kiagiriire itamini ria gutigirira ati andu aria othe makorwo makiamukira githomo kiu ni maguneka miturire-ini yao. The World Council of Civil Engineers. Hĩndĩ ya kũhingũrwo wa kĩgomano kĩa 30 kĩa mathukuru ma waki kana engineering arĩ nĩ ũndũ ũmwe na kanjũ 18 ya mainjinia thĩ yothe mũkawa-inĩ wa Pride in Beach Resort County ya Mombasa. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua ugĩte atĩ arĩa mekũruta mawĩra maya nĩ arĩa mahĩtũkĩte. I wish to declare the 30th Institution of Engineers
of Kenya Annual International Convention and the 18th General Assembly of the World Council of Civil Engineers officially open. In a private sector, particularly the ministries that we lead, including mine, that we hire professionals only on professional grounds. Itemi-inĩ rĩa kũgitĩra wĩra wao, Gachagua nĩ amorĩtie kũnyitanĩra na kũhamũrithia arĩa matakinyanĩirie ikĩro, kuona nĩo marathũkia kothi yao ĩrĩa ĩrabatara wĩigĩrĩrĩki mũnene mũrutĩre-inĩ wao wa wĩra, na kũrĩa ongereire atĩ aki a manyũmba arĩa matakinyanĩirie ikĩro nĩo maratũma gũkorwo na nyũmba nyingĩ irathiĩ na mbere na kũmomoka gũkũ bũrũri-inĩ. We lose people to collapsing buildings and substandard roads, mostly linked to unqualified or uncertified practitioners in the industry. This puts the reputation of the profession under question of a competency of members. Gachagua augĩte atĩ thirikari nĩ gathĩkĩte mĩtaratara mĩrũmu nĩguo gũtigĩrĩra ithenya rĩa ma-engineers 7,000 arĩa marabatarania gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ihũrio. We'll continue to deepen the collaboration with our development partners in enhancing local expertise in various ways as we seek to close the over 7,000 gap of engineers in the country. Kũrĩa kĩgĩna kĩa birioni 628 na iria ciongereirwo gĩcunjĩ-inĩ kĩa 27.4 kĩgĩna-inĩ kĩrĩa kĩgathĩkĩirwo Ministry ya Gĩthomo nĩguo gĩteithĩrĩria arutwo arĩa marĩ na taranda ya waki wa manyũmba. In our commitment to deliver reforms in the education sector, we allocated 27.4% of our national budget in the current financial year. Oho Gachagua nĩ ongereire atĩ thirikari nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũgamĩrĩra mathomo ma ma-engineers arĩa megũthiĩ gũthomera nja wa bũrũri nĩguo megwatĩre ũgĩ ũndũ ũmwe na gũthundũra maũndũ merũ waki-inĩ wa manyũmba. Considering that engineering is one of the most expensive courses, we have revised the funding model for tertiary education to enable students from poor economic backgrounds access the course of their choice. Gachagua ekumagarĩtio nĩ Minister wa barabara na ũkuui gũkũ bũrũri-inĩ Kipchumba Murkomen, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya barabara hamwe na atongoria angĩ ministry-inĩ ya engineers. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Ngatho cia mwanya Ng'endo wa Njogu nĩ ũndũ wa riboti ũru. Tũthiĩ riboti-inĩ ĩngĩ ya mũndũ ũgwĩtwo Tijeri wa Ndung'u na nĩ atĩ rũhonge rwa Narigi rĩu nĩ rwambĩkĩte meharĩria ma gũthomithia arĩmi kumanagia kaunti-inĩ ya Naikuru itemi-inĩ rĩa kũmateithĩrĩria njĩra njerũ cia gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩongerera magetha mao na gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩona kana nĩ makorwo makĩandandũka itemi-inĩ rĩa kuona ũboco wao wa mũthenya. Nĩ ũhoro ũrĩkĩtie gwĩkĩrwo mũkonde nĩ gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika akiuga atĩ thirikari yake nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ yanyitanĩra na arĩmi aya nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩgunĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Thirikari nĩ ihororeirie ciringi mirioni 344 kũhĩtũkĩra rũhonge rwa National Agriculture and Rural Inclusive Growth Project nĩruo NARIGP gũteithĩrĩria harĩ ũthii wa na mbere wa ũrĩmi kaunti-inĩ ya Naikuru. Is Njoroge Githunguri, the county project coordinator of the NARIG. We've been able to assist or facilitate through the project 20,533 beneficiaries in total. That is from the 934 CAGs/VMGs that we've been able to assist to the tune of 344 million shillings. Mũrũgamĩrĩri wa tabarĩra ĩno augĩte atĩ mbeca icio nĩ ihũthĩkĩte harĩ gũteithĩrĩria mĩbango ya gwakĩra arĩmi, kũgacĩrithia arĩmi a iria, waki wa kĩganda kĩa kũiga waru na mangĩ maingĩ. We have also been able to profile and assist 12 cooperatives or farming cooperatives that are profiled and recorded and registered with the Department of Registration. Githunguri ongereire atĩ mirioni 700 nĩ cineanĩtwo harĩ tabarĩra itiganĩte kaunti-inĩ ya Naikuru kuma rĩrĩa tabarĩra ya NARIGP yahingũrirwo mĩaka 5 mĩhĩtũku. NARIG project has received about 700 million in the county since the inception of the project in 2018. Tabarĩra ĩno ĩreka ũnyitanĩri gatagatĩ ka thirikari nene na bengi ya bũrũri-inĩ ĩrĩa yambĩrĩirio mwaka-inĩ wa 2022 na ĩkĩongererwo mwaka ũngĩ ũmwe ũrĩa rĩu ũgũthira mwaka-inĩ wa 2024 mweri-inĩ wa gatatũ. This is our 6th year of implementation. We are supposed to wind up the project in 2022, but we have had an extension of 1 more year.
and we are going to close the project in March 2024. Githunguri ongereire ati makiria ma miato ya ukingiri thato ni cineanitwo kuri ngurubu ngurani cia ukuria wa njuki guko makiria ma mbegu cia miti 50,000 ni cineanitwo kuri arimi niguo kuhimbiria ukuria wa miti na urimi. 20,533 people have benefited from the project. They have been able to get both the software and the hardware of the project. When I talk about the software, I mean about building their capacity in terms of empowering them, in terms of training them, while the hardware component of the project involves now assisting what you call the starter capital to these groups so that they can embark on economic activities. Governor Susan Kihika augite ati thirikari yake ni irutanirie hari kurehe ukuria kuhitukira urimi. Kihika onanitie ati kuhimbirio kwa undu uyu ni gugucungiriria urimi ita njira ya kuhurana na hota, kunyihia garama ya muturire na uheani wa mawira. That Nakuru County is committed to increase agricultural productivity, help our farmers increase their earnings and transit to value chain addition as we lay the ground to embrace agro industry. Arimi a nguku gicigo mbunge kia MOHORO kaunti-ini ino maugite ati tabarira ya NARIGP ni mateithiriirie na njira nene hari kumenya njira ya kuigithia na wendia wa nguku. Mimi ni kati ya wakulima ambao wamebenefit na huu mradi wa NARIG na katika value chain ya poultry. We were funded tulipewa incubator ambao imeweza kutusaidia kama kikundi kuagua vifaranga. Ngiribotera Muthingi TV, njitagwo Njeri wa Ndung'u. Haya, riu tukiuma riboti-ini iyo tuthii na mbere ni ati na makiria ma aikari ngiri kuma gicagi-ini gia Kiangungu guku ari kaunti-ini ya Kirinyaga riu mari na ikeno na ni thutha wa gukorwo makienjerwo ndobori ya maĩ iria ikumateithĩrĩria kuona ati makoretwo makihuithio thina munene kumanaga na thina wa maĩ uria ukoretwo ugithi na mbere mwena ucio. Kuringana na aikari aya nimacokerie mũmbunge wa gicigo kiu ngatho makiuga ati ndobori ino ni iria ikoretwo ikienjwo thukuru-ini uyu ni ikumateithĩrĩria gukorwo makiona maĩ ma guteithĩrĩria mĩciĩ-inĩ yao oro hamwe na mahiũ gwata migunda ya Wambui wa Maina ena ici. Ni ndobori ĩrĩa ĩrathondekagwo thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kirinyaga Central Vocational and Training Institute nĩguo TVET mwena wa Kiangungu Kanyeki-inĩ Kirinyaga ya gatagati. Ni mũmbunge Gacoki Gĩtarĩ na ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩaũra aikari mũrigo mũnene wa gũtitika mĩtũngi magĩthiĩ rũĩ gũtaha maĩ. Kuringana na Gacoki Gĩtarĩ, thukuru ũyũ ũkoretwo ũgĩtangĩka nĩ thĩna wa maĩ na kuhinyĩrĩrio gutega maĩ rũĩ-inĩ rũrũ na gukorwo makihũthĩra mbeca nyingĩ. I've been told that they have been pumping water from the river with the assistance of the local community. Gĩtarĩ augĩte wona ndobori ĩno yarĩkĩrĩra ciumia igĩrĩ ciũkĩte makiria ma mĩciĩ 2,000 nĩ megũkorwo makĩgunĩka na makiamũkĩra maĩ matheru hatarĩ marĩhi. This borehole should be able to serve the local wananchi at no cost. It will also serve the primary school at no cost. Bedrosa wa Githe uria ni cifo wa location ya Ngaro uria no umwe wa murutwo wa gutuma njuĩrĩ thukuru-inĩ uyu augĩte atĩ ni maratangĩkaga mũno ni maĩ ma kũhũthĩra rĩrĩa me mathomo-inĩ no rĩu thĩna ũyũ nĩ wakinya mũthia. Na muthenya wa mũthĩ nĩ tũracokia ngatho mũno kwĩ mũheshimiwa nĩ ũndũ wa gũtũteithĩrĩria kũgĩa na maĩ. Tũkoretwo tũna thĩna mũnene mũno wa maĩ. Ndĩreka kosi yĩtagwo hair dressing and beauty na thĩinĩ wa hair dressing nĩ tũinvolvaga maũndũ maingĩ, nĩ tũhũthagĩra maĩ na tũkoretwo tũkĩmagĩra kũraya na rĩngĩ ona tũkaga gũthoma mũthenya ũcio lesson na tũkũbatie gũthoma nĩ ũndũ wa kwaga maĩ. Munini wa mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũyũ John Njoroge augĩte makoretwo makĩhũthĩra mbeca nyingĩ kũhũra maĩ kuma rũĩ-inĩ na rĩmwe kũhoya kũrĩ aikari, ũndũ ũrĩa ũrakoretwo ũkĩhotomia mathomo ma imwe cia kothi ta mĩako na ingĩ nyingĩ. Nĩ tũkoretwo tũkĩhoya maĩ kinya kwĩ jirani na tondũ thukuru nĩ irathiĩ kũrĩte rĩ, nĩ tuonaga a very big challenge rĩrĩa tũ anticipate atĩ tũgũkorwo na ciana na matingĩona maĩ ona mangĩnyua the whole day. Koguo rĩ, as a school no tũcokie ngatho nyingĩ mũno nĩ tondũ nĩ tũkũmenya kinya community nĩ maramenya twĩna maĩ, kuo nĩ megũtũhe ciana na twĩ tayari gũthomithia kothi ciothe cia moko kũringana ũrĩa thirikari ĩtwathĩte na kinya gũcihe certificate nĩ tũrĩ prepared gwĩka maũndũ macio. Handũ-inĩ ha Muthingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Haya,
Haya, gatho cia mwanya mundu gwitwo Wambui wa Maina ni riboti yo thutha wa miaka na kumariria onjori aria maigithitie na gakuyo gukorwo makigerio metangio koru mari na kana mari na itumi ciothe cia gukorwo magi theuka ithithi ciao kuona ati riu gicunje kia mugunda na uria ari wa eka 1260 riu nikirikitie kurekererio kuringana na gakuyo ni atariria ati andu aria makurirwo makiriharu ni methagatha kwamukira taito ciao cia migunda gukwa kiuga ati kana gukwa kiuga ati ni mathiete na mbere na kurumiria mitaratara iria yothe rikitie kuneanwo ni thirikari itemi ria undu uyu gukorwo ugikinyanira na njira iria yagireire. Kuri andu angi agukumuga mugunda ti wa gakuyo nganja icio ciambe ciehere umuthi uyu gutire mundu tanona tinga ni irakabara gutire mundu tanona andu ni marairiga gutire mundu tanona development ciajitie guka uguo ni undu mwena kuga atiriri mundu angikorwo we ni arenda tuthie na mbere oke tuthie na mbere ango mundu ndarenda tuthie na mbere ucio ehere mugunda uyu ni wendaga kuiyo mugunda uyu ni wakagwo ni andu aguku mugunda uyu ri ni ugiaga na mathina ndi tondu ti muirige beacon ri ciakirwo ri ikamunywo tondu mugunda ti muirige koguo ri andu marauga ati batikwenda ri me free kuga uguo. Nambari moja nakaa na ushirika mzuri na administration ya hapa Matunguru. Tumepewa askari wanakaa katika zile hema, tunalinda shamba kupitia kwa security. No riri matiukaga kurangira na matiukaga hindi ria kurakwo ni thikuota. Koguo nie no nginyagia tuthondeke na kikao, so we are a product. Haya, riboti ya gakuyo itutwareka hinda-ini gaito gakeri ga gwikeria ndugetekere guthiora mitambo ni amu tugicokereria tugucoka na ikereka ria gatatu na ririo ikereka ria muthiari mutambo koyo twambe twikirie ni turacokereria. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Welcome to Flamingo Towers. Flamingo Towers is an elegantly designed executive office complex. The building splits seamlessly into 2 wings, retaining 12 levels of grade A commercial space with flexible interior arrangements and 6 floors of parking accessed by car elevators. Located along Mara Road in Nairobi's Upper Hill area, Flamingo Towers boasts of panoramic scenic views from every office, 24-hour CCTV surveillance systems, fiber optic broadband connectivity, 2 high-speed elevators, MVA power supply with standby generator, and many more modern facilities. The building and its naming rights are up for sale. For more information, contact us on 0727 287 994 or visit our website on www.flamingotowers.com. Flamingo Towers, a product of Fusion Capital. Fusion Capital, rooted in the African growth story.
Twacokereria nĩ tũthire na mbere na ningĩ kũmenyithia ũtongoria bũrũri wa Kenya ũragĩthiĩ na mbere na gwĩkĩgario. Tucoke kũrĩa Kirinyaga na nĩ atĩ mbeca iria ciumanaga na magoti marĩa makoragwo makĩonganio kumanagia kaunti-inĩ ĩyo na makĩria marĩa aikari makoragwo makĩruta nĩtanyĩte gũkorwo ikĩongerereka na njĩra nene itemi-inĩ rĩrĩ na rĩũkĩte thutha wa thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũrogata mũigana wa ciringi mirioni 600 gũkorwo makĩhĩtũkia mendekithia marĩa megũteithĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra ũndũ ũyũ nĩ wakorwo ũgĩkinyanĩra. Njeri wa Ndung'u nĩ aratarĩria. Nĩ hĩndĩ ya kwarĩria na kũhĩtũkio kwa ndereti ya watho wa kĩgĩna ya mwaka wa 2023 mbunge-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga nĩguo kũhe thirikari ya kaunti mwerekera mwerũ wa ũngania wa magoti. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũrora finance bill na twĩ county assembly nĩ twahĩtũkia finance bill with a few amendment nĩgetha kũrora mwananchi wa kawaida. Agĩtengemania ndereti ĩyo mbunge-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga, mũikarĩgĩte wa kamĩtĩ ya kĩgĩna Kenneth Mwendia augĩte atĩ thutha wa kũngania mawoni kuma kũrĩ mũingĩ wa Kirinyaga harĩ maũndũ marĩa magĩrĩire kũgathĩkwo ndereti-inĩ ĩyo. Rita rĩrĩ target itu ya revenue ya Kirinyaga county gwĩciria nĩ tũkũbota kũ-reach our revenue nĩ ũndũ wa the introduced new taxes kana industries iria tũra introduce kũrĩa mwena wa Thagana na nĩ tũramenya twa meet target itu ya revenue nĩ tũkũbota kũrutĩra andũ wĩra. Mwendia augĩte atĩ ndereti ĩyo ya watho wa kĩgĩna nĩ ya kũguna mũingĩ na makĩria arĩmi kuona magoti marĩa monganagio ũrĩmi-inĩ nĩ manyihĩtio, kwa mũhiano ũrĩmi-inĩ wa iria rĩrĩa rĩendagio na nja wa kaunti ĩyo hamwe na magoti ma andũ a boda boda gatagatĩ ka maingĩ. Kuna kũndũ ngũrani department tumarutĩre tax kana tukona andũ acio matiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩrĩha tax. Mbere nĩ tũrarutĩre andũ atwaithie ma boda boda kũrarĩ na proposal makorwo makĩrĩha tax kidogo, no tũrona andũ acio tondũ they are also security gũkũ Kirinyaga nĩ tũramarutĩre tax. Kũrarĩ kwĩna maũndũ ma department ya agriculture andũ ma dairy farmers nĩ kũrarĩ na proposed tax makarutagira baria makibetũkia iria rĩao bara besesi pa liter nĩ tũrabotire gũkorwo nĩ tũra scrap from the bill. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ĩno Mũrĩithi Kabiga augĩte atĩ magoti marĩa mongereirwo nĩ kũrĩ iganda iria irambĩrĩirio mwena wa Thagana no arĩmi anini matihutĩtio nĩ mawatho macio na hanini. Kĩrĩa kĩongereirwo thĩinĩ wa finance bill nĩ the new industry which are upcoming industry thĩinĩ wa Kirinyaga county. Nĩ tondũ tũra establish industrial park kũrĩa Thagana na ona gũkũ thĩinĩ wa Kirinyaga kwĩna industry ciĩngĩ establishĩte na itirakoragwo ikĩrĩha tax. Icio nĩcio twa introduce new taxes nĩgetha mahote gũtuĩka ma kũrĩha na andũ a Kirinyaga mateithĩke na arĩmi a Kirinyaga mateithĩke. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya budget Joyfrey Gakuru wa Daudi augĩte atĩ thirikari ya kaunti nĩ gũkorwo ĩgĩkinyanĩria gĩkĩro kĩrĩa ĩhetwo harĩ ũngania wa magoti kũrĩa ĩtanyĩte kũrogota mirioni 600. Finance department no ihote gũ seal all loopholes na ihote automate revenue collection gũtuĩke Kirinyaga gĩothe gũtirĩ handũ mbeca iroyo catch. Gakuru nĩ endekithĩtie thirikari gwĩkĩra mĩtaratara mĩega ya kũgitĩra ũici wa magoti nĩguo kũhota kũhingia tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũũra-inĩ. That way nĩ twĩna mane tũhota gũkorwo tũkĩongania revenue na tũrenda kũngania mwaka ũyũ nĩgetha tũhote kũhe andũ service iria twĩrĩgĩrĩire kũmahe. Rĩu nĩ wetereire gwĩkĩrĩrwo kĩrore nĩ gavana Anne Waigũrũ na gũtuĩka watho. After correcting this revenue all over Kirinyaga, there's nobody who's going to be accepted. In each and every corner of this county, the bill is one. We want to see the same reciprocated by the county government or the executive that services are given across the board equitably. Ngĩribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Njeri wa Ndung'u. Barabara cia Kirinyaga tũgathondeka na mbeca icio. Haya, rĩu tume kaunti-inĩ ĩyo ya Kirinyaga tũthiĩ nginya kaunti-inĩ ya Siaya. Arwaru arĩa maikaraga kana arĩa makoragwo na mũrimũ wa diabetes kaunti-inĩ ya Siaya marĩ hatĩka-inĩ kũrũmĩrĩra wagi wa ndawa iria mateithagĩrĩria gũkorwo ikinina ruo. Ĩno nĩ riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ ndagĩtarĩ James Wagude na kũrĩa athiĩte rĩu na mbere na wĩkĩrĩtana kũrĩ thirikari gwata mĩtũrĩ ũgima wa mwĩrĩ ĩtĩkĩre kũrekereria ndawa iria ikũmateithĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ nĩ wakinyĩra na rĩu nĩ mathiĩte na mbere na kũria aikari mwena ũcio matigetĩkĩre gũkorwo makĩgĩa na mĩtangĩko nĩ amu nĩ menyitĩtie mũthiũri gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ nĩ wakinyĩra na. County pharmacy, For in terms of diabetes, a lot of things have changed, mostly for the better. But first, we have been talking about diabetes, but we have not understood how bad it is. So diabetes affects about 600 million people
worldwide. And in Africa, Africa is one of the sites where diabetes is growing at the most rapid rate. Diabetes in our country is high, and as our patients talked about really a problem of out of pocket, we know this is really a great problem that is affecting actually people living with NCDs in this country. But as a division, we have our NCD strategy, and one of the pillars is access to medication, which is improving medicines and also other technologies that go with the management of diabetes and hypertension. And it calls upon the counties to really try and support the patients so that they can get their medication where they are. And enhancing this by making sure that the programs that we run across the country reach to the community, and that the patients don't have to move so far to go and get medication. Now, my name is Kennedy Odhiambo Rwenjo, the Director of Public Health. When Dr. Agude was talking here, he mentioned the bit on we are not having enough drugs for this. And when I was whispering with the national team lead, she told me that we can always get from KEMSA, and if KEMSA doesn't have, we can also go and get from meds. And we are very lucky that we are also joined here by the med soup, and of course the admin has been sitting in all through. So I think this is just something that needs follow-up, so that we are able to get enough drugs, so that we fall within the theme of this year's World Diabetes Day, enhancing access to diabetic care. Committal as a county that we are going to make sure that this happens, and of course our patients do not really need to go far and wide to look for these medications, if at all we can be able to provide. At Gopei Health Center. Rĩu rũgambiro nĩ gũkwĩra atĩ tokorwo tũkĩrĩka kũrĩ iharo-inĩ na kuo tũkĩmenya ciana cia airĩtu ũrĩa iragĩthiĩ na mbere na kwĩgarũra timu ĩrĩa ĩhĩmbĩtanaga kana ĩkoragwo ĩkĩhambatana mbĩtĩka-inĩ cia Tongtu Muda na iria yũĩkaine ta Jasiri nĩthiĩte rĩu na mbere na kwambĩka meharĩrĩria mao mbere ya mbĩtĩka cia kĩmabũrũri rĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩrehe hamwe timu makĩria ma 42 mbĩtĩka iria kana kũringana na anyiti itemi gwata atongoria ao na ũrĩa matongoretio nĩ Clarence Mokio nĩ augĩte atĩ marĩ na mwĩhoko wa atĩ timu ĩno ya Jasiri nĩ gũkorwo ĩkĩiyũkia ũhotani. Championship, which is going to be held from 9th to 20th December 2023. This is a very important event in the World Tongimudo Federation International calendar, and it is the most popular event in our global calendar of activities. This year we are glad to announce to the country that we are expecting more than 42 countries. The atmosphere in the country is very welcoming, considering the fact that we are past the election period, and more countries, more participants are geared up to come to this event. For the last 9 years, we've had smooth sailing of hosting this international championship, courtesy of the massive support we got from the government of the Republic of Kenya through the Ministry of Sports. However, last year we experienced headwinds, and it was very difficult to take off with the event in relations to the upward trajectory we had since 2021. We had a very tough period in 2020 and 2021 because of COVID. However, the 2021 event was the most successful we've ever had. We had 16 countries and a very high number of participants from more than 5 continents. Nevertheless, we are martial artists, and we are not supposed to give up in any circumstance. So we managed to pull off the event last year, despite setbacks here and there, which we
addressed with the Ministry of Sports, and it is also under consideration. We hope that the Ministry of Sports will be able to take care of the pending bills for the last year's event, as well as allowances for our national team, Jasiri. I know most Kenyans will wonder why we did not picket, or maybe when there was a lot of commotion in Parliament over sports matters, why we did not take our matter forward. My policy is to always engage the Ministry of Sports through diplomacy. Hey, Daddy. Igoti ria Eldoret nirikitie kurekereria na bodi Ibrahim Rotich na uria niwe mwikuiro munene wa njuragano ya uria wari muhanyuki Agnes Tirop. Mushirithania Robert Wananda kirekereria Rotich akanarekereirie Rotich na bodi ya mwigana wa ciringi 800 ni thutha yao kana thutha wa wokiri wake gigigo gigukorwa gikia ihoya riu. Rotich harakuruhani na njuragano ino niria yekekire kuria kaunti ya Elgeyo Marakwet mwaka-ini wa 2021. That there is still existence of tension and bitterness on the ground and within the community, and there is still acrimony between the concerned families, with the result that the security of the accused cannot be guaranteed, and that the witnesses lined up still comprise of relatives of the accused, and there is still therefore the fear of interference with and or intimidation of witnesses. The submissions by defense counsel that the accused has received salvation and is now a counselor to others is made from the bar and not supported by any evidence. I also note that the family of the victim, stroke deceased, still strongly insists that the accused continue being confined in custody until conclusion of the trial. More importantly, the report does not recommend release of the accused on bail. Needless to state, the views of the family of the deceased, as bitter or aggrieved as the family may still understandably be for the loss of their loved one, will not tie the hands of this court in making an independent decision devoid of emotions, since the accused is still presumed innocent until proved otherwise. Having stated so, and despite there being no demonstration of any material change of circumstances, I still feel that having been in custody for about 2 years, the accused ought to now be allowed his liberty. Noting that the incident, the subject of this trial, occurred in Iten Township within Elgeyo Marakwet County, and the accused deponed in his affidavit that he has a home at Keses, which is in Uasin Gishu County, a fact confirmed in both pre-bail reports on record, and considering the accused's previous conduct, trying as much as possible to balance the competing interests set out above, I admit the accused to bond on the following terms and conditions to be in place throughout the period of the trial. 1. Good. Hao ni ho gukorwo ngikira gaturumo mohoro maitu maithare rina ni ngatho cia mwanya ni nyuothe mokorwo magikinyaniria mutamburuko uyu na atiri nganja ire ho guku ni kwa Muthingi TV na ripoti ni ingi kana ripoti ni ingi mwene ya tinda igikiuthange ndacia ukinyaniria ni ati dereti ya kuhagura governor wa county ya Meru rita ya gatatu ni korirwo igikinyio nyumba-ini ya kana nyumba-ini ya bunge ya county ya Meru umuthi na ni
tuge kiumia kimwe tu thutha wa Senate gukorwo igikindira rita ria keri. Gavana Kawira Mwangaza nĩ gũkiuga atĩ rĩu ndereti ya kũmũhũgũra oro rĩngĩ nĩ rĩkĩtie rĩu gũkinyio mbere ya mbunge ya kaunti ya Meru. Nĩ riboti twathi na mbere na kũrũmanĩrĩra nacio. Ririkana atĩ kaunti ciothe 47 nĩ tũrageria kũrũria nĩguo twĩkũmathĩre marĩa maragĩthiĩ na mbere na gũkĩhanĩka gũgũcoka gũthiĩ atĩa. Nĩ mohoro tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra namo, no kwa ihinda rĩrĩ njĩtĩkĩria njĩkĩrwo ngĩkĩra gaturumo mohoro maitũ hau, na hau niĩ nĩho ngũkorwo ngĩkĩra gaturumo mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Ngatho cia mwanya kũmandĩkĩtwo thĩa mohoro arĩa matigĩrĩra mũtambũrũko ũyũ nĩ wakinyĩra nao aharĩrĩria a mohoro maya na gĩtĩo kĩnene ndambũre andũ erĩ kana atatũ arĩa matigĩrĩra atĩ kũrĩa nginyanagia ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ twakinya na njĩra ya mwanya kairĩtu gegwĩtwo Wathĩka akiuma thutha wa kĩndũ gĩtagwo TX kana transmission nĩ gũkiuga atĩ we ũrakĩnjĩndorera wĩ harĩa screen-inĩ gũtigĩrĩra atĩ mbica ici nĩ cia gũkinya na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩ mũndũ gwĩtwo Wathĩka. Director wakwa nĩ mũndũ gwĩtwo Mwangi Peris kairĩtu gakũrĩa kaunti ya Kirinyaga. Ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Boba akorwo akĩkĩra kĩndũ gĩtagwo graphics na timu yothe ya digital. Mũharĩrĩria wa mohoro maya nĩ mũndũ gwĩtwo Tiwambui wa Njaũ. Ngatho cia mwanya nĩ tũcemanie nawe mũthenya wa rũciũ mathaa oro ta maya ona Ngai agĩtũkinyanĩria. Niĩ ndauma haha tũcemanie nawe na njĩte Kariuki wa Nduati nĩ ngũkorwo ngĩtĩka mũciĩ witũ ti ũngĩ nĩ wa kĩhumo gĩa gũtherema huko nĩ kwa Muthingi TV. Ngai njega.